They get 4. Oh, you can only get one? Alguien que todavía contra las reglas de la iglesia que está soltero. No sé. Italiano. Pues I'm running out of categories. ¿Quiénes de ustedes son conversos? Who's a convert? Conversos a la iglesia. Give them all. Muy bien. Okay. Aquí. Ya recibiste. Ok, ¿alguien más? Diego está ganando. Diego. No va a caber en el micro. Ok, tenemos a alguien que nació en Brasil. Anybody born in Brazil? Sí, okay. ¿Qué? She's a convert. She's calling already. Okay. I'll help her. Hay unos que fueron consejeros en una presidencia de misión. Does anybody here? Miren, está comiendo ya para que tenga su... Yeah, Love it. Hay alguien que viene de California. Anybody here from California? Alguien de Texas. Alright. Texas. Right here. Right here. California. Okay. Alguien de Chile. Pablo es de Chile. Acá hay uno. Sí, Sue. Pablo es de Chile. Rápida, dai. Se nota como habla. Date la prisa. What? You like Yeah. this one? I'm It's gonna whatever. You another one. ¿No estuvo la mina? Alguien aquí con una amiga. Anybody here with a friend? Sí, mi amiga. Mi mejor amiga. Diego, Pasma. On your hearts. Están sirviendo al Señor con todos sus corazones. Are you striving to continue to progress spiritually? Están todavía tratando de seguir progresando espiritualmente. Are you teaching your children the basic precepts of the gospel so their little testimonies will begin to grow? Están enseñando a sus hijos los preceptos básicos del Evangelio para que sus testimonios crezcan. Do you realize and know to your very core that you are a child of God and just how much your Father in heaven loves you? Se dan cuenta que algo más adentro, que ustedes son hijos de Dios y cuánto su Padre Celestial les ama. In Malachi 3:3 it says, He will sit as a refiner and purifier of silver. Malaquías 3, verso 3 dice, Él se sentará como un refinador, purificador de la plata. There's a group in a Bible study, and a woman visited a silversmith and watched him at work. This is something. Keep going. Just say it in Spanish. Había un grupo de mujeres en una clase de estudio bíblico y se preguntaron sobre lo que esta declaración See, there were women in a Bible study class, and they wondered what the scripture meant. Esas mujeres en esa clase de estudio bíblico quisieron saber qué significaba ese versículo. And so the woman visited a silversmith and watched him at work. Okay, una de las mujeres ofreció investigar el proceso de refinar la plata y volvió al grupo en su próxima clase para explicarlo. She didn't mention anything about the reason for her interest beyond her curiosity about the process of refining silver. No dijo nada acerca de la razón de su interés ni su curiosidad sobre el proceso de refinar la plata. As she watched the silversmith, he held a piece of silver over the fire and let it heat up. Mientras ella miraba el platero, él se levantó una pieza de plata sobre el
explicó que se calentaba. He explained that in refining silver, one needed to hold the silver in the middle of the fire where the flames were the hottest as to burn away all the impurities. Y él explicó que para refinar la plata es necesario mantener la plata en medio del fuego, donde las llamas fueron las más calurosas para quemar todas las impurezas. The woman thought about God holding us in such a hot spot. La mujer pensó en cómo Dios nos tiene en un lugar tan calentito así. Then she thought again about the verse that says, He sits as a refiner and purifier of silver. Y entonces ella pensó de nuevo en el versículo que dice, se sienta como un refinador y purificador de plata. She asked the silversmith if it was true that he had to sit there in front of the fire the whole time the silver was being refined. Y ella le preguntó el herrero de plata si fuera cierto que tuvo que sentarse enfrente del fuego todo el tiempo para refinar la plata. The man answered that yes, he not only had to sit there holding the silver, but he had to keep his eyes on the silver the entire time it was in the fire. El hombre le respondió que sí, que no solo tenía que sentarse allí enfrente al fuego, pero tenía que mantener los ojos en la plata todo el tiempo que estaba en el fuego. If the silver were left a moment too long in the flames, it would be destroyed. Si la plata se quedó un momento demasiado, un minutito nada más, en las llamas sería destruida. The woman was silent for a moment, then she asked the silversmith, How do you know when the silver is fully refined? La mujer se quedó silenciada por un momento y después le preguntó al platero, ¿cómo sabes cuando la plata es completamente refinada? He smiled and said, Oh, that's easy, when I can see my image in it. Y él le sonrió y contestó, eso es fácil, he visto cuando puedo ver una imagen en la plata. When you are feeling the heat of the fire, remember that God has his eye on you and will keep watching you until he sees his image in you. Entonces, cuando ustedes se sienten el calor de ese fuego, recuerden que Dios tiene sus ojos en usted y sigue mirando hasta que Él ve su imagen. The silversmith sits and watches the furnace for even a few seconds.